Dear brothers and sisters, the Lord is good, and all the time. Wow. Wow. Today we celebrate the solemnity of the Saints Peter and Paul. I wish you a happy feast day. The two saints are the patrons of the city of Rome. They are also called the two pillars of the Catholic Church. They were martyred in Rome in 67 AD during the persecution of Emperor Nero. As you know the history, Peter was crucified upside down and buried where we now find St. Peter's Basilica in the Vatican. And Paul was beheaded and buried where we now find the Basilica of St. Paul outside the walls. The story of Peter and Paul, like that of every saint, shows us God's methodology at work. Shows us in particular that God's winning weapon is weakness. Peter and Paul won by giving in their lives. They won by pouring their blood. This vision and methodology is strange to us. A story of violence, death, and martyrdom is celebrated by the Church as a solemnity. And these are the colors of the feast, the red color, like that I'm putting on. With their blood, Peter and Paul made Rome great. They founded the new Christian Rome. The blood of martyrs, numerous in the last centuries, does not demand revenge, but reconciliation. It does not present itself as an accusation, but as a golden light. Today's readings remind us that the Church was persecuted from the beginning because the story of its founder, Jesus Christ, continues. But persecution cannot threaten her if she continues to believe in him. St. Peter and Paul are united by this faith. You are the Christ, the Son of the living God. Paul, in the second reading, summarizes his life with 3 strong sentences. I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Dear brothers and sisters, faith is the greatest treasure that Paul has carefully guarded, and this faith gave him the strength to face the good fight. Jesus responds to Peter by giving him the keys to the kingdom of heaven, and the doors of the underworld, the doors of Hades, will not prevail. Because with these keys, no door, no gate can resist. We always think of an image of the underworld attacking the Church. Here, the opposite is said. It is the Church that attacks the underworld, breaks through its doors. An image that recalls the descent of Jesus Christ to the underworld and drags men out of the cages of the underworld. So the closures, the slavery of men, the threat of COVID-19 will not prevail. The doors will open and men will be introduced into the kingdom of heaven. It's nice to comment on this point with the other 2 readings. In the second reading, Paul, in prison, awaiting a death sentence, makes his profession of faith. But the Lord stood by me and gave me strength to proclaim the word fully. So I was rescued from the lion's mouth. The Lord will rescue me from every evil and save me
for his heavenly kingdom. In the first reading, Peter is held captive by Herod, and the prison door is opened, chains fall apart, and Peter has confirmed this fact. Now I am sure that the Lord has sent his angel and rescued me from the hand of Herod and from all that the Jewish people were expecting. From these two readings, we have a very important fact. St. Peter and Paul in prison have the experience of Easter. That is to say, Easter, a day of liberation from prison in Egypt. It is the feast of the exit. Their profession of faith is the key that opens the doors of the underworld and opens the entrance into the kingdom of heaven. Dear brothers and sisters, faith is the key entrusted to our fragility. Jesus chose a traitor and a murderer as pillars of his church. A traitor and a murderer freed from the prison of their hearts, making one the head of the church and the other the apostle of the people. God is God because he knows to shed light with burnt bulbs. If he only used the good bulbs, what kind of God would he be? The Lord does not throw away anything of our history, but if you rely on him, he knows how to transform it into grace and life. Today's feast reminds us that there is a key to getting out stronger than our fears and our slavery. These two pillars of the Catholic Church, so different in character, education, life, and other events, are nevertheless united by the same experience of liberation from their prison. Today, the apostles Peter and Paul return to sit in the midst of our Eucharistic assembly as they did then. They urge us not to remain prisoners of our fears for COVID-19, or prisoners of the challenges brought about by this pandemic, but to feel the urgency of confirming the faith of our brothers and sisters and proclaiming the gospel to those who have not yet welcomed it. The Lord can break the chains of every man. He can transform prison into the new life of Easter. Abooluganda abaagalwa, leero tukuza olunaku lw'abatuukirivu abatume Peetero ne Pawulo. Abatuukirivu bano bamanyiddwa ng'empagi za Kiriziya Katolika. Abatuukirivu bano battibwa e Roma. Tumanyi bulungi nti Peetero yakomererwa ku musaalaba, naye baba bamukomerera naga nti nze temunkomerera nga Mukama wange, munkomerere ng'omutwe guli wansi ate amagulu nga gali waggulu. Era awe bamukomerera ne bamuziika we tusanga kati bazilika ya St. Peter mu Vatican. Ate ye Pawulo bamutemako mutwe. Era awo bamutemako omutwe ne bateekawo bazilika eya St. Pawulo. Oluganda abaagalwa, obulamu bw'abatuukirivu abo n'ebyafaayo byabwe birina kinene kye bitulaga. Bitulaga engeri Katonda gy'akolamu, nti Katonda enkola ye yeeyo ey'okukozesa ekyokuwangula ekyokulwanyisa ekiwangula naye nga kiwangula mu bunafu. Obunafu Katonda abweyambisa ate n'awangula. Ekyo tukirabye nga Peter ne Pawulo bawaayo obulamu bwabwe. Peter ne Pawulo bayiwa omusaayi gwabwe. Era lwe lunaku luno lwe tukuza nga twambadde na kala myufu okujjukira omusaayi gwabwe. Ye Peter ne Pawulo ye nsibuko
ya Kereziya ey'e Roma n'Obukristo obulimu. Era tulabye bulungi mu masomo gaffe nti bayigganyizibwa, Peter ne Pawulo bayigganyizibwa, naye nga kitujjukiza nti Kereziya Katolika omulamwa gwayo guli mu kunywera mu biyigganyizo, kubanga ne Yesu naye yayigganyizibwa. Peetero ne Pawulo ebyabagumya kukkiriza nga we tuwulidde, Peetero mu Buvanjiri azze munaga nti gwe Kristo omwana wa Katonda omulamu, nga Yesu ababuuzizza kiki omwana w'omuntu kyali. Ate ne Pawulo naye n'akakasa okukkiriza kwe mu bigambo bino nti nnwanye olutalo olulungi, embiro nzimalirizza, nkumye okukkiriza, sigazza ngula emu ey'obutuukirivu. Abooluganda abaagalwa, abantu abo batusoomooza. Tetulina kuggwaamu maanyi, kubanga mu Kereziya gye tulimu era yakwatibwa Peetero n'akwasibwa ebisumuluzo, so nga ate n'erinnya lye Peetero litegeeza lwazi. Ekereziya eyo eyina obuyinza bw'amaanyi ennyo, anti ebisumuluzo bino bye baakwasa Peetero tebiremererwa, biyingira n'eyo mu matwale ag'omulabe. Abantu bangi bamanyi okulowooza nti babaga nti n'emiryango gy'emagombe tegiri musobola, balowooza nti emiryango gy'emagombe oba sitaani yajja oku ataakinga oba okulumba Kereziya. Kereziya yerumba nti enzigi, asobola okugula n'enzigi ez'omulabe eyo, sitaani gy'abeera n'awangula n'awambayo yonna. Era ekyo twakiraba bulungi nga Yesu afa, kubanga Yesu waafa nga bwe tusoma mu nzikiriza yakkirira emagombe, yamenya enzigi z'emagombe n'ayingira. Kakati era nga wetukkiriza n'abafu bonna abaaliyo yazuukira wamu nabo. Bye bisumuluzo ebyo bye boogeddeko. Babyogeddeko kubanga tuwulidde nti Peetero yasibibwa mu ssomo erisooka, naye mu kusibibwa okwo Katonda n'aweereza malayika n'amutaasa n'amuyisa ku basirikale bonna abaali bakuuma. Ate era ne Pawulo mu ssomo eryokubiri naye ebyo yabiwandiika ali mu busibe. Pawulo ono ng'akakasa nti mu butuufu Katonda yamutaliza. Oganda abaagalwa, naffe nga tuli mu mbeera ey'okulabika nga abasibiddwa enjegere eza COVID-19, abasibiddwa enjegere ez'obwavu, tusibiddwa enjegere ez'abantu baffe abalwadde, ekirwadde kituli bubi. Amasomo gano gatulaga nti Yesu alina obuyinza okukutula enjegere ezo, alina ebisumuluzo okusumulula ebyo gye babadde batusibidde oba mu mbeera eyo etusibiddwamu ey'okweraliikirwa COVID. Kati ffe kye tulina okukola kyekyo abatuukirivu Peetero ne Pawulo bye baakola, okunyweza okukkiriza kwaffe mu ye nti gwe Kristo omwana wa Katonda omulamu, nti gwe omwana wa Katonda omulamu, waguza oyingire mu mbeera yaffe ate otuteekerewo enjawulo. Omukama abeere nammwe.